చేస్తాను. మ్యాట్రిసెస్ లో మీరు ఒక 2 క్వశ్చన్స్ నాకు పోస్ట్ చేశారండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 అండ్ 31. 31 కి నేను ఆన్సర్ ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపిస్తే మీకు ఆన్సర్ పోస్ట్ చేశాను. అండ్ 18th one is so simple, guys. Simple question. 18th one. Chala simple problem adi. The question what he asked in the worksheet, question number 18 చూడండి. A matrix ఇచ్చాడు మీకు 1 2 2 2 1 2 2 2 1. Next A square find out చేశాను నేను. When I'm finding A square, just you can write A into A. 1 2 2 2 1 2 2 2 1. So you can be able to find A square value. Matrix multiplication మీకు వస్తుంది కదా. 1 2 2 2 1 2 2 2 1. So when we multiply these two matrices, what I am going to get? As I said, నన్ను matrix multiply చేసేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఒక స్టెప్ కావాలంటే రాసుకోండి. రో 1 కాలమ్ 1, రో 1 కాలమ్ 2, రో 1 కాలమ్ 3, లైక్ దట్. సో 1 + 2 + 4 + 4 9 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 2 + 2 + 4 8 వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా 8 వస్తుంది. ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 9, ఇక్కడ 8 8 8 9 వస్తుంది. ఏంటిది? ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ. నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఏంటన్నా అక్కడ ఏ స్క్వేర్ -4 × A -6 × I is equal to ఏ స్క్వేర్ ఉందా ఆల్రెడీ మీ దగ్గర. ఏని -4 తో మల్టిప్లై చేయండి and then -6, you will get the required answer. Question simple ఇది. Now we'll go for trigonometric ratios or the basic formulas on trigonometry. The basic formulas on trigonometry. The first topic is trigonometric functions. And here what is meant by the trigonometry? 3 sides measurement. The measurement of 3 sides. As I have given, 3 vertices will be given to you, A, B, C. And the 3 sides యొక్క lengths ఇచ్చాను ఇక్కడ. Small a. What is small a value? The length of the side BC. Small b value, length of the side AC. Small c value, the length of the side AB. Second point చూడండి, the sum of the 2 sides is always greater than the third side. గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ ఈవెన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో కూడా ఈ పాయింట్ యూజ్ అవుతాయి మనకి. And difference of the 2 sides is less than the third side. And fourth point, the sum of the angles of a triangle is equal to 180 degrees. ఎప్పుడైతే 2 vertices మీరు కంపేర్ చేస్తారో, 2 angles ని కంపేర్ చేస్తారో, వాటి యొక్క సైడ్స్ కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు మనం. యాంగిల్ బి గ్రేటర్ దాన్ యాంగిల్ సి అవుతే బి గ్రేటర్ దాన్ సి అవుతుంది. ఇప్పుడు 6th పాయింట్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ మనకి. పాయింట్ నెంబర్ 6 నుంచి ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? వీ కెన్ కన్సిడర్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఏం కన్సిడర్ చేయాలి అక్కడ? వీ కెన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. యు నో దట్ అట్ సి ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ రైట్ యాంగిల్. సి దగ్గర రైట్ యాంగిల్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఏబి వచ్చేసి అపోజిట్ సైడ్ అంటాం, సమ్ టైమ్స్ పర్పెండిక్యులర్ కూడా అంటాం మనం. నెక్స్ట్ బీసీ వచ్చేసి బేస్ లేదా అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటారు. ఏసీ వచ్చేసి హైపోటెన్యూస్. ఆల్రెడీ యు నో దట్. And you know how to define sin, cos, tan, cot, cosecant, secant. And కొన్ని ఐడెంటిటీస్ కూడా ఉన్నాయి కదా. ద ఐడెంటిటీస్ పైథాగరస్ థియరం నుంచి ఆ ఐడెంటిటీస్ కూడా మనం యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిరైవ్. రిమెంబర్, sin square + cos square, sec square - tan square, cosec square - cot square. ఈ ఐడెంటిటీస్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎలా వస్తాయంటే మీకు జస్ట్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1 ఒకసారి చూడండి. ఆ ఈక్వేషన్ 1 ని ఒకసారి హెచ్ స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేయండి, బి స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేయండి, నెక్స్ట్ పి స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద 3 ఐడెంటిటీస్. వాటితో పాటు ఇంకొన్ని ఐడెంటిటీస్ ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ a few of the identities, guys. 3 తర్వాత 4th పాయింట్ చూడండి. sin power 4 + cos power 4, 1 - 2 sin square cos square, sin power 6 + cos power 6. సార్ ఎలా వస్తాయి సార్ అంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్పాండ్ చేసి రాసా ఒకటి.
ఇక్కడ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అండ్ a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేసి రాస్తాం మనం. నెక్స్ట్ సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ పవర్ 4 చూడండి. 6th పాయింట్ ఇక్కడ ప్రూఫ్ కూడా చేశాను నేను. If you want, you can see here 6th point. Similarly, you can write the 7th one. You can write the 7th one. 8 and 9 చూడండి. sec square minus tan square is equal to 1. a square minus b square ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మీరు a square minus b square ని? I can write it as a plus b into a minus b. a minus b. So I can write it as a plus b into a minus b. Okay, and after that cosec square minus cot square is equal to 1 అవుతే cosec theta minus cot theta into cosec theta plus cot theta. And point number 10, let us see the point, the reciprocals. cosec theta ni మనం 1 by sin theta రాసుకోవచ్చు, sec theta ni 1 by cos అని రాసుకోవచ్చు, cot theta ni 1 by tan అని కూడా రాసుకోవచ్చు. So ఇవన్నీ కూడా introduction part already you know that, but anyhow once I'm going to revise all the points by the definition of the right angle triangle, Pythagoras theorem ని యూజ్ చేసి మనం వీటిని డిరైవ్ చేసాం, వీటిని రాసుకున్నాం నాన్న. ఆల్రెడీ యు నో దట్ ఈవెన్ ఇన్ 10th స్టాండర్డ్ వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. మనం 10th క్లాస్ నుంచి ఈ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసి ఉన్నాం. సో ఒక్కసారి మీరు నోట్ చేసుకోండి, వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ వి పీపుల్ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సో ఫార్. దిస్ ఈస్ ద trigonometric ratios, how we can define by using right angle triangle. Okay, జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. sin theta means or sin a, if you are observing the right angle triangle as మనకి ఇచ్చినటువంటి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని ఏ దగ్గర ఒకవేళ తీసుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సి, నేను సి దగ్గర తీసుకున్నా అక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఇఫ్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రింటెడ్ ఫామ్. ఒకవేళ ప్రింటెడ్ ఫామ్ లో ఉంటే మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతాయి కాబట్టి వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆల్ ద పాయింట్స్ వాట్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ సో ఫార్. నన్ను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్స్ మరొకసారి ఇక్కడ రిమైండ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ పాయింట్ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి, వాటి యొక్క రెసిప్రోకల్స్ కూడా రాశా. జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాయింట్స్, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో మనము ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద పాయింట్స్ గైస్. అన్ని పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టోటల్ 8-9 పాయింట్స్ ఐ హావ్ గివెన్ టు యూ. ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా ఒక్క చోట రాసి పెట్టుకోండి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ ద ప్రింట్ అవుట్స్. ఇప్పుడే నేను ఒక సినాప్సిస్ లాగా ట్రిగనోమెట్రిక్ లో వచ్చేటటువంటి ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా మీకు పోస్ట్ చేసి ఉన్నా. ఓకేనా? సో వీలవుతే అన్ని కూడా మీరు ఒక్కసారి ప్రింట్ తీసుకొని పెట్టుకుంటే దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్. మీ గ్రూప్ లో సార్ పోస్ట్ చేసి ఉంటారు, ఒకవేళ చేయకపోయినా కూడా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ ప్రింట్ చేసి పెట్టుకోండి. దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రివిజన్. రివిజన్ అప్పుడు యూజ్ అవుతాయి నాన్న. And while we are discussing, if you are having any doubts, guys, you can able to ask your doubts. Inka introduction lo unna manam konni problems solve chestam ee roju kuda. If you are perfect in introduction, so introduction most important for us, and questions previous years lo ela adugutu unnadu. Almost we require 10 to 12 classes for completion of this topic, guys. Almost oka 2 weeks padutundi ee class ee topic manam complete cheyadaniki. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ లెంతీ చాప్టర్. ఒక 10-12 క్లాసెస్ పడతాయి మనకి, అండ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ కూడా ఇక్కడే మనకి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. యూ కెన్ ఏబుల్ టు write the complex number also. Let's one more point that I'm going to add here. One more point that I'm going to add here. Point number 10. Point number 10. If you are observing the coordinate system, ఒక్కసారి మనం coordinate system observe చేసాం అనుకోండి. So here 4 quadrants are there. Total 4 quadrants we have. Point number 10. Okay, so this is x-axis and we are starting from theta is equal to 0, and we can measure in anti-clockwise direction.
theta value is 90 and 90 ని మనం రేడియన్స్ లో π/2 అని కూడా రాస్తాం కదా. ఏం నాన్న π/2 అని కూడా రాస్తామా? theta value is 180 degrees ని π అని కూడా రాస్తాం అవునా. theta value is how much? It is 270 degrees. 270 degrees ని ఏమని రాస్తారు మీరు? 3π/2 అని రాస్తారా? 3π/2 రేడియన్. అండ్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే 360 degrees అవుతుంది. దీన్ని 2π అని కూడా రాసుకోవచ్చు మనం, 2π. అండ్ హియర్ ఇట్ షుడ్ బి వాట్? సో దిస్ ఈజ్ 90 కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది, 90 మైనస్ theta. 90 మైనస్ theta. నెక్స్ట్ ఇది 90 ప్లస్ theta చూడండి. దిస్ ఈజ్ 90 degrees ప్లస్ theta. అండ్ దీన్నే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇంకా 180 మైనస్ theta అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, 180 కంటే సంథింగ్ లెస్. అండ్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ 180 ప్లస్ theta లేదా 270 మైనస్ theta అని కూడా రాసుకోవచ్చు, 270 మైనస్ theta. అండ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఇట్ ఈస్ 270 ప్లస్ theta అని రాసుకోవచ్చు మనం, ఆర్ 360 మైనస్ theta. దిస్ విల్ బి రైట్ ఇట్ యాజ్ 360 మైనస్ theta. మరి ఇంకోసారి మీరు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఎంటర్ అవుతే 360 ప్లస్ theta కూడా అవుతుంది ఇది. అండ్ ఈజ్ ఇట్ క్వాడ్రంట్ నంబర్ 1 ఆర్ నాట్? ఇట్ ఈస్ క్వాడ్రంట్ నంబర్ 1, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. అండ్ దిస్ ఈస్ క్వాడ్రంట్ నంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ క్వాడ్రంట్ నంబర్ 3 అండ్ ఇట్ ఈస్ క్వాడ్రంట్ నంబర్ 4. నన్న ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో who and whose trigonometric ratios are allowed? First quadrant all kada Sir, all. Yeah. Second quadrant Sine and very good. Sine, cosine. Third tan cot, sir. Very good. Tan theta and then cot theta. Okay. Fourth Cos and secant. Okay. Cos theta and secant theta. ఒకవేళ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఒకవేళ tan ఎంటర్ అవుతే ఏం చేయాలి మనం? నా పాయింట్ అర్థం కాలేదు ఇక్కడ. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ tan 150, మీ దగ్గర ట్రిగనోమెట్రిక్ టేబులర్ వాల్యూస్ గుర్తున్నాయి కదా. అవి రిమెంబర్ ద టేబులర్ వాల్యూస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. 0 నుంచి 90 వరకు మీకు గుర్తున్నాయా? ఏం నాన్న? రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ హౌ వీ కెన్ గెట్ దిస్. ఇది కనిపిస్తుంది అంటే 10th పాయింట్ డయాగ్రామ్ తో పాటు ఇక్కడ నేను ఒక ఫార్ములాస్ రాసాను. నేను కనిపిస్తున్నా మీకు డౌన్ సైడ్? జస్ట్ 1 second, ఐ విల్ కమ్ టు యూ. యా, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ theta. ఏం నాన్న? ఇది 90 degrees కదా. అండ్ ఇది ఏంటి నాన్న? 90 ఇక్కడ theta. ఇస్ ఇట్ 90 మైనస్ theta ఆర్ నాట్? ఇది 90 మైనస్ theta అవుతుందా? బికాస్ సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 180 degrees అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ 90 మైనస్ theta అండ్ దెన్ theta, టోటల్ 180 degrees అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు యాంగిల్ ఏ దగ్గర నిలబడి ఇక్కడ వీటిని అబ్జర్వ్ చేస్తారు అంటే పర్పెండిక్యులర్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? BC ఇస్ ద పర్పెండిక్యులర్. నౌ లెట్ us see here. ఎక్కడ మీరు స్టాండ్ చేస్తున్నారు? ఇక్కడ యాంగిల్ C దగ్గర. యాంగిల్ C ఇస్ ఈక్వల్ టు 90 మైనస్ theta అన్న. ఇప్పుడు 90 degrees మైనస్ theta. సో ట్రై టు కీప్ ఇన్ మ్యూట్ ప్లీజ్. ఎవరన్నా మీరు అన్మ్యూట్ లో ఉంటే మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి, జస్ట్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ టు అదర్స్. So always try to observe whether you are in mute or not without any disturbance, guys. నన్ను ఇక్కడ మీరు C దగ్గర స్టాండ్ అంటే C దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు చూడండి. వాట్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్? సైన్ C. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. సైన్ C ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ theta. నా పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ theta ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఒక్కసారి చూడండి, 90 అంటే C దగ్గర స్టాండ్ అయ్యి మీ ప్రాపర్టీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై సైన్ theta? ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే AB అవుతుందా డివైడెడ్ బై హైపోటెన్యూస్. హైపోటెన్యూస్ అంటే AC అవుతుందా? అంటే C దగ్గర నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది నాన్న?
opposite side divided by hypotenuse. ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఎక్కడ సి దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మీరు. సి కి ఆపోజిట్ అంటే ఏబి కదా, హైపోటెన్యూస్ అంటే ఏసి. ఇప్పుడు ఏబి డివైడెడ్ బై ఏసి. ఏబి డివైడెడ్ బై ఏసి అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాను, ఏబి బై ఏసి. ఏబి బై ఏసి నేను యాంగిల్ ఏ నుంచి చూడండి, యాంగిల్ ఏ దగ్గర నుంచి వాట్ ఐ హావ్ గివెన్ టు యూ ఏబి బై ఏసి. ఇస్ ఇట్ కాస్ థీటా ఆర్ నాట్? ఇస్ ఇట్ కాస్ థీటా ఆర్ నాట్? కాస్ థీటా. సో సైన్ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా అవుతుంది. సైన్ సి అంటే ఏమి, సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా. ఓకేనా? సో 90 మైనస్ థీటా అంటే మీరు థీటా దగ్గర నుంచి ఒక్కసారి నిలబడి అబ్జర్వ్ చేయాలి. అలాగే 90 మైనస్ థీటా అంటే సి దగ్గర నుంచి కూడా ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా. క్లియర్? అలాగే రెస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా, టాన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా, యూ కెన్ గెట్ దిస్ 10th పాయింట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. సార్ ఇదంతా నాకు అవసరం లేదు, ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్పండి అంటే లెట్స్ మూవింగ్ టు ద షార్ట్ కట్ ఫార్మ్. ఏమన్నా, వెనెవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ 90 either plus or minus theta, 270 either plus or minus theta, the trigonometric ratio changes. Trigonometric ratio changes. ఎలా చేంజ్ అవుతాయి సార్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. సైన్ థీటా చేంజెస్ టు, ఇప్పుడే చెప్పాం మనం, కాస్ థీటా, కాస్ థీటా చేంజెస్ టు సైన్ థీటా, వైస్ వర్సా. ఇప్పుడే చేసాం మనం. సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా అంటే కాస్, అంటే సైన్ కాస్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఎలా కన్వర్ట్, ఎందుకు కన్వర్ట్ అయింది అన్న, మీరు 90 మల్టిపుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అలాగే టాన్ థీటా చేంజెస్ టు టాన్ థీటా, యా, కాట్ అండ్ వైస్ వర్సా. సెక్ థీటా చేంజెస్ టు కొసెక్ థీటా, అలాగే కొసెక్ కూడా సెక్ లో చేంజ్ అవుతుంది. క్లియరా? ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సార్ మరి 180 360 యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? నో చేంజ్. ఐదర్ 180 ప్లస్ మైనస్ థీటా ఆర్ 360 either plus minus theta, no change. There is no change in the trigonometric ratio. No change. Sir, manaki inka artham kaledu, edana examples cheppandi. Let's moving to the example guys. 1 or 2 examples. Let us see here. Clear ga oka example nenu calculate chestanu. He is asking tan of 150 degrees. Mana tabular values ఎంతవరకు తెలుసు అన్న? టేబుల్ ట్రిగనామెట్రీలో టేబులర్ వాల్యూస్ ఎంతవరకు తెలుసు మీకు? జస్ట్ 0 నుంచి 90 వరకు మాత్రమే. am I correct? 0 నుంచి 90 వరకు మాత్రమే. బట్ మిగతా వాల్యూస్ ఒకవేళ ఇస్తే ఏం చేయాలి మనం? యూ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దీస్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్. అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మీరు? యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ టాన్ ఆఫ్ either 90 ప్లస్ 60. మీరు ఒక పాయింట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే 90 మల్టిపుల్స్ కాబట్టి టాన్ కాట్ లోకి చేంజ్ చేసేస్తాను నేను. కాట్ 60, టాన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేంజెస్ టు కాట్. ఓకేనా? 90 మల్టిపుల్స్ కాబట్టి కాట్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఒకసారి మీరు క్వాడ్రెంట్ నంబర్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ క్వాడ్రెంట్ నన్న? క్వాడ్రెంట్ నంబర్ 1 2 3 or 4? విచ్ క్వాడ్రెంట్? 3 సార్. 90 ప్లస్ అన్నారు మీరు. 90 ప్లస్ అంటే ఏ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంటుంది వాల్యూ? 150 డిగ్రీస్. క్వాడ్రెంట్ 2 సార్. క్వాడ్రెంట్ 2. క్వాడ్రెంట్ 2 లో టాన్ ఎంటర్ అవ్వచ్చా? టాన్ ప్లస్ థర్డ్ క్వాడ్రెంట్ కాబట్టి యా, సో ఎంటర్ అవ్వకూడదు. బికాస్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ ఈస్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ సైన్ అండ్ కాస్, సారీ సైన్ అండ్ కోసెక్. సో ద టాన్ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్. మైనస్ సైన్ విల్ అసైన్. మైనస్ సైన్ అసైన్ చేసేసేయండి. సార్ ఎందుకు మీరు మైనస్ సైన్ అసైన్ చేశారు? బాబు అది సైన్ ప్లేస్ నన్న. సైన్ ప్లేస్ లో మీరు ఎంటర్ అవుతున్నారు. టాన్ కానీ కాజ్, కాట్, కొసీకెంట్ సైన్ తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఎంటర్ అయినా కూడా మైనస్ సైన్ వస్తుంది. సో టాన్ ఏమైంది? ఫస్ట్ పార్ట్ టాన్ కాట్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఎందుకు కన్వర్ట్ చేశారు మీరు? 90 మల్టిపుల్స్ కాబట్టి. ఇంకా వాల్యూ మీకు తెలుసు, దట్ ఈస్ -1 డివైడెడ్ బై √3. దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సార్ ఎందుకు మీరు 90 ప్లస్ యూజ్ చేశారు? ఐ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ 180.
ఇలా కాకుండా నేను 180 కూడా రాసుకోవచ్చుగా, రాసుకోవచ్చు. లెట్ us see here. tan of 180 minus 30 అని రాసుకోవచ్చు. 115 ఏం రాసుకోవచ్చు మీరు? 180 minus 30 degrees. ఓకే, 180 మల్టిపుల్స్ కాబట్టి మీకు tan ఏ అవుతుందా? యూ కెన్ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, tan ఏ రాసుకుంటాం బికాస్ 180 మల్టిపుల్స్ కాబట్టి. tan 30 అవుతుంది, tan 30. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లెట్ us see క్వాడ్రంట్ నంబర్ 2 కదా, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో tan ఫంక్షన్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్. లెట్ us టేక్ మైనస్ సైన్. minus tan 30 అంటే ఏంటన్నా? -1 divided by √2. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. నేను 90 మల్టిపుల్స్ తీసుకున్నా, 180 మల్టిపుల్స్ తీసుకున్నా ఆన్సర్ సేమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్? విచ్ మల్టిపుల్స్ యూ ఆర్ టేకింగ్, 180 ఆర్ 90? 180 మీన్స్ నో చేంజ్, రైట్? 90 మీన్స్ చేంజ్. 90 అన్నప్పుడు ఇక్కడ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ ఇక్కడ 180 మల్టిపుల్స్ కాబట్టి నో చేంజ్. చేంజ్ చేయలేదు నేను, tan యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసా, నో చేంజ్. హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాబ్లం. కొన్ని ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం డిరైవ్ చేసి ఉన్నాం. జస్ట్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద 11th పాయింట్, ద ఫార్ములాస్ విచ్ వి పీపుల్ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సో ఫార్. మనం అవన్నీ కూడా ఒక్కసారి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక చోట రాసుకుంటే దట్స్ విల్ బి బెటర్ ఫర్ us. దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 11. sin square plus cos square, tan sec square minus tan square, cosec square minus cot square. This is the 11th point what we people have derived. మరొకసారి మీరు రిమైండ్ చేసుకోండి ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా, బికాస్ యువర్ ఎంటైర్ ట్రిగనోమెట్రీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫార్ములాస్ గైస్. అవి డిఫికల్ట్ ఏం కాదు, ఆల్రెడీ 10th క్లాస్ నుంచి మనం చదువుతూ వస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ గైస్. ఒకసారి టేబులర్ వాల్యూస్ కూడా నేను నోట్ చేసి జస్ట్ విల్ ట్రై టు గో ఫర్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద పాయింట్స్. ఇంకొన్ని పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో యు నో ద టేబులర్ వాల్యూస్. టేబులర్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే కదా మీరు. యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ద టేబులర్ వాల్యూస్ గైస్. పాయింట్ నెంబర్ 12, ఆల్ ద టేబులర్ వాల్యూస్. Tabular values of your trigonometric ratios. Sir, మరి 150 కాకుండా 225 మోర్ దాన్ 200 వస్తే సేమ్ 180 ప్లస్ రాసుకోవాలి. మరి 300 కి దగ్గరగా ఉంటే 300 ప్లస్ రాసుకోవాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద trigonometric values of the given function, tabular values. ఇంకా గుర్తు లేకపోతే బెటర్ టు నోట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ యువర్ టేబులర్ ట్రిగనోమెట్రిక్ టేబులర్ వాల్యూస్. Tabular values of your trigonometric ratios. Hope it is clear. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Just 2-3 points that I'm going to add here. ఈ points already మీకు తెలుసు, that always sin theta value lies between -1 to 1. Sin theta value always lies between -1 to 1. Even cos theta is also lies between -1 to 1. You know that the sinusoidal waves, sine and cosine waves -1 నుంచి 1 వరకు ఉంటాయి. You know that, and how they people, I mean they are lying. అంటే మీ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది, ఒకవేళ కాస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి 1 నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి that it will be moving like this, ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, అవునా? If I'm taking sine function starts from 0 and moving like this. This is sine function. This is sine theta, and
It is cos function, cos theta, right? Maximum value చూడండి ఇక్కడ, this is 1 and minimum value వచ్చేసి that is -1. Maximum value 1, minimum value -1, right? And where it will become 0, sin 0 0 and cos అవుతే ఈ వాల్యూ π/2 దగ్గర 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ sin కి అవుతే π 180 దగ్గర 0 అవుతుంది. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్, what is the minimum value and what is the maximum value of sine and cosine function. Minimum అంటే -1, maximum అంటే 1. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Let's have the discussion of few of the examples, guys. కొన్ని solved examples we'll try to discuss. Anything you want to share, anything you want to discuss related to this concept? Nanda meeku radian system, degree system idea undi kada, how to reduce the given degree to radian values, radian to degree values. అంటే పై అంటే 180 degrees వాల్యూస్ అన్ని గుర్తున్నాయిగా. ఒకే ఒక పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ద థర్డ్ పాయింట్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్, దట్ ఈస్ పై ఇస్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. పై ఇస్ ఈక్వల్ టు 180. దట్ మీన్స్ π/2 అంటే ఎంతనన్నా 90 అవుతుందా? 90 సార్. రైట్. π/3 అంటే ఎంత? 60. వెరీ గుడ్, రైట్. సో π/6 అంటే ఎంత? 30. వెరీ గుడ్. 2π/3 అంటే ఎంత? 270 సార్. 120 నా? 120. కదా, మీరేం పై దగ్గర 180 పెట్టేసేయండి అంతే. పై దగ్గర 180 పెట్టేసి క్యాన్సిల్ చేయండి. 180/3 అంటే 60 అవుతుంది. 60 × 2 అంటే 120. 3π/2 అంటే ఇప్పుడే రాసాం మనం 270. రైట్. సో అంటే మీకు ఐడియా ఉందండి. జస్ట్ ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ పీపుల్ గైస్. సో హౌ టు గెట్ ద రేడియన్ సిస్టమ్ టు డిగ్రీ సిస్టమ్, డిగ్రీ టు రేడియన్ సిస్టమ్, రైట్. సో విల్ గో ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. కొన్ని సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. Only few of the examples from this concept, guys. Solved examples. సార్ π/4 కూడా రాయొచ్చు. రాసుకోవచ్చు. π/4. పై అంటే 180 divided by 4 అంటే 45 degrees. That is a well known value. So first example, just sin x plus the first problem, sin x plus sin square x is equal to 1. Problem number 1, sin x plus sin square x is equal to 1. Then cos square x plus cos power 4x is equal to how much? Option number 1, option number 2, option number 3, option number 4. The question is so simple. Any idea, guys? Sir, 1. Answer is 1. Answer is 1. A condition ఇచ్చాడు. వెరీ గుడ్. ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు మీకు ఇక్కడ. ఐ కెన్ రైట్ sin x is equal to, ఈ sin square ని రైట్ సైడ్ పంపించండి. 1 minus sin square. 1 minus sin square అంటే ఏమవుతుందన్న? cos square. You understand what I have written and how we are getting sin x as? Now I can go for this requirement. Cos square x plus cos square x whole square రాసుకోవచ్చా? Cos power 4 means what I can write? Cos square x whole square. Is it cos square x or not? Plus cos square x అంటే ఏంటి? sin square కదా. What is meant by cos square? Cos square అంటే ఎంతనన్నా? sin x. So what you are going to get? Cos square x plus sin square x. Cos square x plus sin square x. Cos square plus sin square means what is the value? Is it 1? Is the required answer? That is the first option. What you said, it is absolutely correct.
Next. Question number 2. Sin power 6 plus cos power 6 plus 3 sin square cos square is equal to how much? ఇప్పుడే ఒక చోట చెప్పి ఉన్నా నేను స్టార్టింగ్ లో ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చానన్నా sin power 6 plus cos power 6 3 sin square cos square. పాయింట్ నెంబర్ 5 చూడండి, 5th పాయింట్. 7th లో 5th పాయింట్ ఉందా ఇక్కడ, sin power 6 plus cos power 6. So sin power 6 plus cos power 6, what I can write? I can write it as 1 minus 3 times of sin square theta cos square theta plus 3 sin square theta cos square theta. 3 sin square theta cos square theta. So 3 sin square cancel. Your answer is just 1. And you have to remember all the 3 properties. 3 conditions under sin square plus cos square. Properties gurtu pettukovali meeru. You can able to remember those properties, guys. Next. Problem number 3. Sin square alpha divided by 1 plus cot square alpha plus tan square alpha divided by 1 plus tan square alpha whole square plus cos square alpha is equal to same options. అవే ఆప్షన్స్ అన్న. ఇది కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్, మనకు తెలిసినటువంటి ప్రాపర్టీస్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. వాట్ వీ కెన్ రైట్ 1 plus cot square అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? What is meant by 1 plus cot square? Cosecant square alpha, sir. Very good. Cosecant square alpha plus tan square alpha I can write as it is. Can we write secant square? Yes, sir. Whole square. Very good. And is it cos square alpha? We can keep as it is. Sin square alpha divided by cosecant square means 1 by sin square plus tan square అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు నాన్న? sin square alpha by cos square alpha into cos power 4 alpha. Because 1 by secant అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మీరు? 1 by secant power 4 cos power 4 alpha plus cos square alpha. This question is also simple. Sin power 4 alpha plus ఒక sin square cancel అవుతుంది కదా, సారీ cos square. Sin square alpha into cos square alpha plus cos square alpha. Can we take sin square alpha as common? రెండిట్లో కామన్ ఉంది చూడండి, sin square. You will get sin square alpha plus cos square alpha because already sin square alpha is common plus cos square alpha is equal to sin square alpha. What is sin square plus cos square? Is it tending to 1 or not? Which tending to 1? So that means plus sin square alpha plus the rest of the part cos square alpha is equal to, your answer is also 1. ఇక్కడ కూడా 1 అవుతుంది. Question number 4.
Problem number 4. Cos 1 degree, cos 2 degrees, cos of 179 degrees is equal to how much? Yes, please. Any idea? Zero, sir. It is absolutely 0. Why? Because మధ్యలో Cos. sin 90, cos 90 ఉంటుంది. Cos 90 value ఎంతనన్నా 0. 0 into anything will be 0. Very good. Problem number 5. Fifth problem. Tan theta is equal to P by Q. Tan theta is equal to P by Q. Then P sin theta, Q cos theta divided by P sin theta plus Q cos theta. These are all the solved examples. None of 7-8 chapters ఉన్నాయి. కొన్ని solved examples complete చేసిన తర్వాత we'll try to go for the previous question papers. How we can do this? ఎలా solve చేస్తారు? Any idea to get the required answer for this question? Sir, T Yes, please. ప్లేస్ లో sin theta సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్? P ప్లేస్ లో sin theta, Q ప్లేస్ లో cos theta నా? అవును సార్. అప్పుడు రేషియో వస్తుంది కదా మీకు. రేషియోలో ఇచ్చాడు కదా అక్కడ. P స్క్వేర్ మైనస్ Q స్క్వేర్ బై P స్క్వేర్ ప్లస్ Q స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఏం చెప్తున్నారంటే అక్కడ sin theta by cos theta is equal to P by Q అంటున్నారు. సార్ sin theta వాల్యూ divided by cos theta is equal to P divided by Q. సార్ sin అంటే P, cos అంటే Q కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను నేను. P into P minus Q into Q divided by P into P plus Q into Q. This is equal to P square minus Q square divided by P square plus Q square is the required answer for this question. Problem lady, right? And what is an ultimate method how to do this? The answer is absolutely correct. మీకు tan theta ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏమన్నా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ని cos తో డివైడ్ చేయండి. డివైడింగ్ బై cos. సో P tan theta minus Q divided by P tan theta plus Q. Tan theta value substitute cheyandi, you will get the same answer. As you said, that is absolutely correct. Shortcut method. Next. Just we can make a note of one important point. ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు. Just whenever we have A cos theta plus B sin theta is equal to C. A cos theta plus B sin theta is equal to C. Then A sin theta minus B cos theta. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. What he is asking? A sin theta minus B cos theta is equal to plus or minus under the root of A square plus B square minus
C square. Remember this point. లేదు సార్ నేను జనరల్ మెథడ్ అప్లై చేసి సాల్వ్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ, యూ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. బట్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ప్రాపర్టీ ఫార్ములాస్ గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీ అవుతుంది మనకి. ఇట్ షుడ్ బి ఈజీ ఫర్ us guys. Okay, so before going to this one, I'll try to do one more question from this concept. So this is the question we have like this. 5 tan theta is equal to 4. 5 tan theta is equal to 4. Then find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta divided by sin theta 2 cos theta is equal to how much? Options are given. ఇప్పుడు మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు సార్, సైన్ థీటా దగ్గర న్యూమరేటర్ వాల్యూ, కాస్ థీటా దగ్గర డినామినేటర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అదేగా మీరు చెప్పింది ఇక్కడ. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు నాన్న? tan theta is equal to 4 divided by 5. tan అంటే sin by cos రాసుకోండి, is equal to 5/14 divided sir, by, answer. yeah, numerator denominator denominator. బట్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో మనం ఇలా రాసాం అనుకోండి, 0 ఇస్తారు మార్క్స్. Right. So we can substitute the numerator and denominator values. You will get the required answer as 5 divided by 14. Simple question. 5 by 14 is the required answer. I'll go for the next problem, 6. Problem number 6. Nana, we have the problem if 3 times of sin theta plus 5 times of cos theta is equal to 5, then 5 times of sin theta minus 3 times of cos theta is equal to how much? Sir, మీరు ఇచ్చిన ఫార్ములా నాకు గుర్తులేదు. I did not remember the formula what we have. Then how to find out the required value? Let us see guys. అన్న మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకు కావాల్సినటువంటి వాల్యూని given 3 sin theta plus 5 cos theta is equal to 5. I'm taking this as equation number 1. Second one చూడండి, let sin theta minus 3 cos theta is equal to a. ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 అనుకోండి. అంటే నువ్వు ఇండైరెక్ట్లీ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంతేనా? ఇస్ ఆస్కింగ్ ఏ వాల్యూ, దట్స్ ఇట్. ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ టు యూ యాజ్ 1, సెకండ్ ఆప్షన్ 2, థర్డ్ ఆప్షన్ 3, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 0. ఏం లేదు నాన్న, 1 square plus 2 square చేయండి, యాడింగ్, స్క్వేరింగ్ అండ్ దెన్ యాడింగ్. స్క్వేర్ చేశారనుకో 9 sin square theta plus 25 cos square theta plus 30 sin theta cos theta plus denominator చూడండి, denominator I mean second equation what I am going to get, 25 sin square theta plus 9 cos square theta minus 30 sin theta cos theta is equal to right side value 25 plus a square, squaring and then adding. ఇవి రెండు చూడ, రెండిటి నుంచి మీరు 9 కామన్ తీసుకోవచ్చా? కెన్ వి టేక్ 9 యాజ్ కామన్? sin స్క్వేర్ ప్లస్ cos స్క్వేర్, అలాగే ప్లస్ 25 కామన్ తీసుకోవచ్చా? cos స్క్వేర్ ప్లస్ sin స్క్వేర్,
sin square. Observe చేస్తే this sin 30 cancel is equal to 25 plus a square. 9 plus 25 cancel, 9 plus 25 is equal to 25 plus a square. 25 cancel, so a square value is 9, a is equal to plus or minus 3. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి విచ్ ఆప్షన్ విల్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ నెంబర్ 3. సార్ మీరు ఏదో ఒక ఫార్ములా చెప్పారు ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. yes you can able to put those values here. సో ఆర్ ఐ కెన్ గెట్ ఏ వాల్యూ యాజ్ 3. ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ చూడండి ఎలా కంపేర్ చేయమన్నాడు. ఏ కాస్ థీటా ప్లస్ బి సైన్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు సి. వాట్ వీ కెన్ రైట్ ఏ కాస్ థీటా ప్లస్ బి సైన్ థీటా is equal to C, which implies that A value enta nanna 5, B value enta that is 3, C value enta that is equal to 5. Now what he is asking, what adigindi ante akkada A sin theta minus B cos theta is equal to square root of A square plus B square minus C square minus C square. This is equal to మీకు కావాల్సినటువంటి వాల్యూ ఏ అంటే 5 sin theta మైనస్ బి అంటే 3 cos theta is equal to square root of a square 25 plus 9 minus 25. This is equal to square root of 9. Your answer is plus or minus 3. Hope you can understand this question. Formula gurtunte parledu, otherwise we can go for the direct method. Okay, so that's it for today guys. Yes please. yes అక్కడ 1 square plus 2 square తర్వాత ఇది సింప్లిఫై చేశారు కదా సార్. అవునండి. అక్కడ ప్లస్ 30 sin theta cos theta అట్లా వచ్చింది సార్. 2ab ఫార్ములా a plus b whole square. a square అన్నప్పుడు 3 square sin square theta, b square అన్నప్పుడు 5 square cos square theta ప్లస్ 2ab అన్నప్పుడు 2 into 3 6 into 5 30. 2 తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. 2 3 sin theta into 5 cos theta. 2 into 3 అంటే 6 into 5 అంటే 30. అలాగే a minus b whole square ఫార్ములా డౌన్ సైడ్. a minus b whole square ఫార్ములా డౌన్ సైడ్ a square plus b square minus 2ab కాబట్టి మైనస్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే సార్. Yeah. Any other doubts guys from this today's concept? Most of the things are related to introduction part. So before attending tomorrow's class, next class, I will try to revise all the points. Okasari meeru points anni kuda revise cheskoni attend avvandi, right? That's it for today. We'll continue tomorrow. Next class. Thank you, sir.